Hello students, welcome back to All About Nursing Channel. Today's video is going to about arterial blood gas analysis or ABG analysis. So আমরা দেখেছি ABG analysis যেটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বা আইসিইউ আইটিইউতে ABG analysis পেশেন্টের হয়ে থাকে। সো ABG analysisটা কি? So যেটা আমরা জানি যে ABG analysis or arterial blood gas are an important routine investigation to monitor the acid-base imbalance of patients. So they may help to make diagnosis, indicate the severity of condition and help to assess the treatment. It basically helps to obtain the pH value of the blood and to identify the conditions of the patient, that is there any deficiency in the oxygenation or the ventilation of the patient. So when we do the ABG analysis, so it is done to monitoring of the partial pressure of oxygen, that is PaO2, and the carbon dioxide. PaO2 and PaCO2 লেভেল দেখার জন্য আমরা করে থাকি, যেটা বেসিক্যালি ভেন্টিলেশনটাকে ডিনোট করে যে কীরকম ভেন্টিলেশন এবং কীরকম অক্সিজেনেশন হচ্ছে, পেশেন্টের অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেনেশন হচ্ছে কিনা বাই দ্য মেজারমেন্ট অফ PaO2, অ্যান্ড প্রপার ভেন্টিলেশন হচ্ছে কিনা সেটা হচ্ছে বাই মেজারমেন্ট অফ PaCO2. ওকে, দেন আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং অফ অ্যাসিড বেস ডিস্টারবেন্সেস, পেশেন্টের অ্যাসিড বেস ডিস্টারবেন্সেস আছে কিনা কোনো, বা যেটা মেটাবলিক বা রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস আর অ্যালকালোসিস, বা কোনো আন্ডারলাইং কোনো কজ লাইক ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, সেপসিস, শক, cardiac arrest or any, or to monitor the ventilated patient or critically ill patients, their conditions, and the any to evaluate the drug overdose for salicylates, opioids and the toxins. কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা করবো না অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, যেমন পেশেন্ট যদি কোলাটেরাল সার্কুলেশন অ্যাবসেন্স থাকে, যেমন যখন আমরা পেশেন্টের ডিরেক্ট যদি আমরা আর্টেরিয়াল পাংচার করে থাকি, একটা হয় ডিরেক্ট আর্টেরিয়াল পাংচার করে আমরা এবিজি স্যাম্পলিং ক্রিয়েট করে নিতে পারি, অথবা আমরা হচ্ছে অলরেডি এবিজি ক্যাথেটার আছে, মানে আর্টেরিয়াল ক্যাথেটার আছে, সেখান থেকে আমরা এবিজি স্যাম্পলিং করতে পারি। যদি পেশেন্ট আমরা ডিরেক্ট করে থাকি, যদি পেশেন্টের কোলাটেরাল সার্কুলেশন না থাকে, সাপোজ ইন রেডিয়াল আর্টারিতে যদি সাইমালটেনিয়াস আমরা অ্যালেন টেস্ট পারফর্ম করে চেক করব যে আনলার আর্টারি দিয়ে প্রপারলি কোলাটারাল সার্কুলেশন চলছে কিনা। যদি দেখি যে আনলার আর্টারিতে কোনো প্রবলেম আছে, ব্লকেজ আছে, সো উই কান্ট প্রিক দ্য রেডিয়াল আর্টারি, সো আমাদেরকে চেক করতে হবে কোলাটারাল সার্কুলেশন অ্যাডিকুয়েট আছে কিনা। এছাড়া কোনো লোকাল কজ থাকলে, কোনো থ্রম্বাস, ইনফেকশনস আর ডিস্টর্টেড অ্যানাটমি বা সিভিয়ার পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ থাকলে, বা রিনাউন্স সিনড্রোম থাকলে। রিলেটিভ কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে, যেমন পেশেন্ট যদি কোয়াগুলোপ্যাথি থাকে, INR মোর দ্যান 3 আছে, APTT মোর দ্যান 100 আছে, বা কোনো ডিজিজ স্টেট, থেরাপিউটিক কন্ডিশন, or any thrombocytopenia, decreased platelet count. Those are the relative contraindication. You have to be very cautious. So technique points to be remember. So difficulty sampling থাকে, আনকোঅপারেটিভ হলে, শক বা ভ্যাসোপ্রেশার ইনফিউশন চললে, আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস বা ক্যালসিফিকেশনস থাকলে, পজিশনিং, ট্রেমার, কন্ট্রাকচার্স থাকলে পেশেন্টে, বা ওবেসিটি or পেরিফেরাল ডিমা থাকলে। So there are different error we can do, which can be done by us during the sampling or handling. So we have to be very cautious to prevent the error of ABG sampling and preparation, sampling and analysis. So during sampling or handling, wrong patient, that can be an error. Mixture of venous and arterial blood, we have to prick the accurately to the artery, we have to palpate, we have to know the technique of ABG sampling. So if we are wrongly taking the sample, so that can lead to এটা মিক্সার হয়ে যেতে পারে ভেনাস এবং আর্টেরিয়াল, সো যে ভ্যালুটা আসছে সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাসের আসছে না। দেন হচ্ছে এয়ার বাবলস থাকতে পারে, সেটা দ্যাট ক্যান লিড টু এরর রেজাল্ট। ইনসাফিসিয়েন্ট মিক্সিং উইথ হেপারিন, ব্লাড ক্লট হয়ে যেতে পারে যদি হেপারিন মিক্সিং না হয় ঠিকঠাকভাবে। সো বিফোর টেকিং দ্য স্যাম্পলিং উই হ্যাভ টু হেপারিনাইজ দ্য সিরিঞ্জ। ইনকারেক্ট স্টোরেজ, হিমোলাইসিস অফ দ্য ব্লাড সেলস। ডিউরিং প্রিপারেশন হতে পারে পেশেন্ট নট অ্যাডিকুয়েটলি স্টেবিলাইজড, ইনকারেক্ট টাইপ, অ্যামাউন্ট অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, হেপারিন যদি আমরা কম পরিমাণ নিয়ে থাকি, বা ঠিকভাবে যদি আমরা চেম্বারটাকে যদি সিরিঞ্জে যদি ব্যারেলটাকে আমরা ওয়াশ আউট না করি, হেপারিনাইজ না করি। নেক্সট যদি ডিউরিং স্যাম্পলিং রং পেশেন্ট, যেটা আমি বললাম একটু আগে। অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে analysis early if delay. So there are different analysis error can be there.
like stored sample can lead to low PaO2 and high PaCO2. ধর অনেকক্ষণ আমি স্যাম্পলটাকে স্টোর করে রেখেছি, চেক করিনি, সেটা কিন্তু PaO2 কমিয়ে দেবে এবং হাই PaCO2 স্যাম্পলিংয়ের রেজাল্টে আসতে পারে। তো আমাদেরকে প্রপারলি কশিয়াসলি এররগুলো প্রিভেন্ট করতে হবে। সো নর্মাল রেঞ্জ আমরা জানি যেটা এবিজি, সেটা হচ্ছে পিএইচ 7.35 to 7.45, PaO2 80 to 100 mmHg, SaO2 95 to 100%, PCO2 35 to 45 mmHg, HCO3 minus 22 to 26, base excess minus 2 to plus 2. So from the ABG, if we are seeing the ABG, there are two values, measured value and the calculated value. Measured যেটা already measured হয়ে আছে, that is PaCO2, pH, PO2, SaO2 and hemoglobin, and the calculated values are bicarb, HCO3 and base excess and CO2. সো ইন্টারপ্রিটেশন অফ এবিজি কীভাবে আমরা ইন্টারপ্রিট করব? ফার্স্ট আমাদের চেক করতে হবে ইন্টারনাল ভ্যালিডিটি অফ এবিজি। নেক্সট হবে চেক দ্য হোয়াট ইজ দ্য অক্সিজেনেশন স্টেটাস, অ্যাসিডেমিক অর অ্যালকালি। সো ফার্স্ট আমরা চেক করতে হবে যে এবিজিটা ঠিকঠাক কিনা, ইন্টারনাল ভ্যালিডিটি সেটা হচ্ছে H+টাকে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে বাই ক্যালকুলেটিং 24 into PCO2 ডিভাইডেড বাই HCO3, এবং সেকেন্ড 80 মাইনাস লাস্ট 2 ডিজিট অফ পিএইচ আফটার ডেসিমাল। এই দুটো H+ যদি ভ্যালু সেম আসে কোনো এবিজি, তাহলে দ্যাট ইজ আ কারেক্ট এবিজি। নেক্সট চেক দ্য অক্সিজেনেশন স্টেটাস of the ABG by calculating PaO2 divided by FiO2. সো যেটা আমরা জানি যে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এবং মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হোক বা রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস বা মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হোক, সো অ্যাসিডোসিস যেটা বেসিক্যালি হয়ে থাকে, যে কোনো অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে পিএইচটা আমার ডিক্রিজড হয়। ওকে, যেটা আমরা ইজিলি মানে এটাকে আমরা ইজিলি রিমেম্বার করতে পারবো ROMED অ্যাব্রিভিয়েশনস দিয়ে। ROP means in case of respiratory, that is opposite, like PCO2 and pH goes to opposite direction. When the pH decreased, the PCO2 increased. When the pH increased, the PCO2 decreased. That is comes under respiratory, that is called respiratory opposite. And ME, that is metabolic equal, like when there is increase in pH, there is increase in HCO3, so that is called metabolic alkalosis. When the pH is decreased, HCO3 also decrease, that is called metabolic acidosis. So metabolic equal মানে pH এবং HCO3 একই ডিরেকশানে যায়, অ্যান্ড PCO2 অ্যান্ড pH হচ্ছে অপোজিট ডিরেকশানে যায়। pH যদি বাড়ে PCO2 কমবে, pH যদি কমে PCO2 বাড়বে। আর মেটাবলিক ক্ষেত্রে অপোজিট, pH বাড়লে মানে মেটাবলিক ক্ষেত্রে ইকুয়াল হবে, pH বাড়লে HCO3 বাড়বে, pH কমলে HCO3 কমবে।